Nein, ich schaue, ich schreibe noch. Ich schreibe mir ein, dass ich den morgen muss schreiben muss. Hallo miteinander, schön sind ihr wieder da bei unserem Livestream. Wir schauen heute das Spiel von Jäger Deutschland gegen Spieler von Italien. Mein Name ist Sophia Sutter und ich bin in der ersten Halbzeit am Kommentieren. Zu erwarten sind sicher ein paar Nuller-Ends am Anfang. Und ich muss sagen, sie soll schreiben, wenn sie auf Englisch prüft. Wir fangen gerade mit dem ersten Stein an, dann von den Deutschen, sie machen sich parat. Es ist zu erwarten, dass es ein Centerguard wird. Nein, es ist kein Centerguard. Sie spielen direkt ins Haus rein. Auch eine Möglichkeit, um eben wirklich dann ein Nuller zu machen.
Ja. Sie haben die Länge auf jeden Fall, sicher eher ein bisschen lang. Und sie machen... Das Team Italien macht direkt den Takeout. Uiuiui, das war jetzt sicher ein Fehler von den Italienern. Sie haben den eigenen Stein verloren und Deutschland liegt immer noch mit einem Stein im 8 Fuß. Gut. Sie machen eigentlich nochmal genau den gleichen Stein. Das ist immer das im Curling, wo man ein bisschen verhindern, dass man nicht zweimal den gleichen Stein spielt oder am Gegner nicht zweimal den gleichen Stein herlegt. Aber ja, jetzt beim nächsten Stein dann muss Italien sicher liefern und auch ja. Wir haben heute Morgen beim Spiel von Italien gegen das Team von Japan Sato gesehen. Italien hat zuerst recht holprig gewesen, haben sich dann aber nachher sehr solid zurückgekämpft. Und nachher, glaube ich, 7:5 auch gewonnen. Also ja, nicht schlecht. Wir werden auch immer wieder ein bisschen das Auge auf die anderen Spiele haben. Im Ring 1 haben wir das Team von der Zuschauer von der Schweiz gegen das Team von der Jäger auch von der Schweiz. Ring 2 Team Johanna Blackham von der Schweiz gegen das Team Laurie von Schottland. Das ist der zweite Frauenfinal. Nachher haben wir auf Ring 3 Team Jäger von Deutschland gegen Team Spieler von Italien. Genau das Spiel, das wir uns jetzt auch am Anschauen sind. Und auf Ring 4 Team Japan, Team Sato gegen Team Thompson von Schottland. Wenn der Stein gelingt, hat Deutschland die Chance wieder mit 2 liegen, aber nein, er kommt nicht. Das ist jetzt blöd, weil jetzt kann Italien hinten auch noch den anderen Stein rausnehmen. Und ja, die liegen sie mit 2. Vielleicht gibt es dann doch kein 0. Vielleicht gibt es auch in 2 für Italien. Auch das ist nach wie vor keine grosse Überraschung. Team Spieler liegt aktuell mit 2 Steinen und das Team Jäger von Deutschland macht den Takeout und rollt über. So machen sie es jetzt natürlich Team Spieler etwas schwieriger, den zweiten roten Stein aus dem Spiel rauszunehmen. Für den amtierenden Junioren-Weltmeister sollte das aber eigentlich kein Problem sein. Sie haben gerade von Anfang an angefangen zu wischen. Es wird vielleicht doch ein bisschen Schwierigkeiten geben. Nein, wie erwartet, gar kein Problem. Sie rollen sogar noch ein bisschen raus. So ist der Double Takeout schwieriger. Er zeigt das Skript von Deutschland. Die Frage ist ein bisschen, wo rollt man her? Will man hinter den gelben Stein herrollen? Oder... sie entscheiden sich jetzt für den Vordere. Das ist auch noch eine Frage, wenn sie den Vordere oder wenn sie den Hintere. So wie er sich jetzt aber bewegt, gehe ich auch davon aus, dass sie sogar gerade den Double Takeout probieren, also gerade versuchen,
beide Steine aus dem Spiel zu nehmen und es hat nicht funktioniert. Weiterhin ist Italien Schott, aber Deutschland hat auch einen Stein im Spiel. Sehr schön gespielt, auch wieder jetzt von den Italienern. Bei dem ersten EJCT European Junior Curling Tour hier in Baden geht es eigentlich sicher auch darum, es ist ganz am Anfang der Saison, es ist wichtig, dass alle Teams sich einfinden können, aber es gibt natürlich auch ein attraktives Preisgeld von 1500 Franken für den Sieger und es gibt Punkte in der Juniorenwertung, die natürlich auch attraktiv sind. Auch der Stein, ja, es sieht aus, als würde es ein Zweierhaus für Italien geben, ausser da passiert jetzt noch ein Fehler. Normalerweise, wenn man ein Spiel so anfängt, dass man direkt ins Haus reingeht, geht es eigentlich wirklich darum, wer macht den ersten Fehler. Und ja, Italien macht jetzt auch gerade einen Fehler. Nicht tragisch, sie haben den roten Stein getroffen, sie laufen aber selber auch raus. Das heisst, der Plan wird wieder umgestellt. Der Plan ist wieder ein Nuller-End zu machen. Jetzt gibt es wieder einen Takeout von Deutschland. Jetzt ist sicher das Ziel von Italien, mit dem eigenen gelben Stein nicht mehr im Haus zu bleiben, damit es eben ein Nullerend gibt. Aus Sicht von Italien wäre es Nullerend oder 2 gut, aber bei einem Nullerend bleibt der Hammer beim gleichen Team.
Wieder sehr solid gespielt von Italien. In Deutschland das gleiche Spiel. Meine Vorhersage wäre eigentlich auch, dass es aufs nächste Ende sich nicht groß ändert. Dass man gleich weiterspielt. Und gleich auch wieder das Nullerende anzielt. Wir werden das dann aber gerade sehen an der Eröffnung des Spiels, was da der Gameplan, der Endplan wird sein. Der Endplan ist so ein bisschen der Plan, wie man als Team will, ein End spielen. Der ist auch jetzt sehr schnell, ein bisschen gewischt. Es ist wichtig, dass jetzt der gelbe Stein auch wirklich aus dem Spiel rausgeht. Der rote auch sehr solid gemacht. Super. Und wir gehen gerade weiter ins nächste Ende. Die Teams können schnell zusammenstehen, kurz miteinander besprechen. Aber eigentlich liegt es auch im Interesse von allen Teams, dass wir hier auch wirklich zügig spielen und es nicht unnötig in die Länge ziehen. Es ist klar für beide Teams, was gespielt wird. Entweder wird mit einer Guard gespielt oder es wird direkt ins Haus gespielt. Es kommt ein bisschen darauf an, was man vielleicht vorher auch mit dem Coach besprochen hat. Genau, jetzt haben sie es wahrscheinlich vorher gerade schon besprochen. Er weiß schon, was gespielt wird. Wir wissen es leider noch nicht. Mit der Nummer gibt Eis. Das könnte für das Rein von dem Ding, wo er Eis gibt, könnte es ein Guard und ein Draw sein. Das rein vom Tempo her würde ich jetzt eher sagen, die Länge. Ja, es wird ein Guard. Das Klammerliteral geht führen mit dem Basen. Dort, wo die Basenküsse ist, dort soll der Stein her. Super, es ist auch wichtig, dass der Stein nicht unbedingt ins Haus reingeht, damit Italien dann nicht angreifen kann. Sie entscheiden sich jetzt hier nach einer kurzen Kommunikation auch für einen Corner Guard, sprich einen Guard auf die linke Seite. Aber die Guard ist lang. Wir sehen es auch wieder, er nimmt es besser hinter, es gibt einen Plan B. Der Plan B ist einfach, dass man auf die Seite spielt. Tut jetzt vielleicht auch ein bisschen den Endplan vom Team von Deutschland verändern. Oh oh. Deutschland trifft nicht. Das ist ein bisschen die Frage, was sagt uns das aus, wie sie jetzt weiterspielen? Und ich habe sich dazu entschieden, hinter der Guard zu spielen. Der Corner Guard. Sicher eine Möglichkeit gewesen, also hinter Center Guard wäre sicher eine Möglichkeit gewesen, selber noch einen Corner Guard zu setzen, einen Guard auf die Seite. Oder dass man einen zweiten Stein auf die andere Seite spielt. Das wird von jedem Team immer ein bisschen anders gemacht. Das sieht gut aus. Wird gut kontrolliert von der Wischer und vom Line Calling. Schade, ist das gerade ein bisschen hinter der T-Line, hinter der Linie, die durchs Haus durchgeht. Das heisst, jetzt hat Deutschland die Möglichkeit, dort einen Freeze drauf zu spielen, also einen
Stein genau drauf zu spielen. Der sieht aber sehr kurz aus inner. Ja, und das ist wirklich zu kurz. Sieht da gerade wirklich, sie regen sich ein bisschen auf. Das wäre ein wichtiger Stein gewesen. Jetzt sehen wir aber auch, die Steine sind von der Position Nummer 1 und 2 gespielt worden. Die Steine sind einfach extrem wichtig. Schöner Spielaufbau. Mega wichtig, damit auch nachher das Backend kann damit arbeiten und dass wir wirklich auch einen schönen Spielaufbau haben. Und jetzt Italien hat auch Mühe. Und er hängt sogar noch ein bisschen an. Ist aber eigentlich tipptopp so. Die haben ein bisschen als Guard. Macht es ein bisschen schwieriger, auch wieder den Freeze zu spielen. Ist aber trotzdem im Haus, macht auch wieder Druck auf Deutschland. Sie diskutieren gerade, ob sie den Tega probieren wollen. Es sieht so aus, genau. Sie machen einen Runback. Das heisst, sie spielen über den vorderen Stein drauf und dann hinten alles rausspielen. Ja, sieht nicht schlecht aus. Das Licht zwischen. Ist immer ein bisschen Gefahr, dass es genau dort durchgeht, wo man aber nicht will. Das ist jetzt passiert. Es gibt mir Italien nochmal die Chance. Vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen länger zu spielen. Nochmal zu verbessern. Sicher etwas im Curling, das man nicht unbedingt will. Man will im Curling lieber, dass der Gegner zweimal unterschiedliche Steine spielen muss. Da hat jetzt Deutschland sicher den Italiener eher einfach gemacht, indem sie einfach nochmal genau die gleichen Steine spielen können. Und auch wieder ein Riesenwischeinsatz. Aber sieht nicht schlecht aus, aber auch wieder ein bisschen kurz. Er beißt wieder, ist sicher ein guter Plan B. Aber man sieht ein bisschen an der Körpersprache an, sie nerven sich ein bisschen. Da hätten sie lieber wirklich vor im 4 Fuß haben, also in dem roten Kreis. Ja, Deutschland probiert den Run wieder und es kommt nicht. Jetzt haben sie sich vielleicht auch selber nicht wirklich einen Gefallen gemacht, wegen dem eigenen roten Stein, der jetzt auch ein bisschen als Guard dient. Ja, jetzt kann natürlich Deutschland Italien über die andere Seite herspielen. Dort, wo er auch den Besen herhebt. Ich denke, das ist sicher ein guter Call. Ich sehe leider nicht ganz, was sie hinten noch diskutieren, was eventuell die andere Möglichkeit wäre. Ich glaube, das ist jetzt meiner Meinung nach auch die richtige Entscheidung, wieder über die andere Seite hinterher zu spielen. Jetzt hoffentlich im 4 Fuß, also in den roten Kreisen. Innen. Ja, es sieht gut aus so. In einer Position mit sicher viel wischen. Er girlt sehr schön, man sieht es jetzt wirklich einen schönen Hintergard. Ja, genau dort, wo sie die vorherigen 2 Steine auch schon wollen. Jetzt machen sie es in Deutschland sicher schwieriger. Sie müssen erneut den Runback probieren. Sicher ein Stein, der eher als schwierig gilt.
Und der Stein kommt vor an der Garde an. Macht hinten also für Italien gar nicht, aber Italien hat wieder die Chance, einen zu legen. Und das machen sie natürlich gerade wieder dort ein bisschen in Tab. Finde ich eigentlich wirklich eine super Idee. Sie wollen auch noch ein bisschen kürzer zu spielen. Jetzt geht es wirklich darum, wo soll der Stein genau her. Ich glaube, dass es ein Draw wird, ist eigentlich relativ klar. Es ist auch die Frage, über welche Seite spielt man, wo spielt man am besten her. Dass man es den Deutschen wirklich möglichst schwierig macht. Ich glaube, das, was das Skript gerade anzeigt, wäre sicher eine gute Variante. Spielen auf den Gali. Der Gali geht ein bisschen hindern, mehr ins Solid, damit er auch nachher Deutschland nicht mehr über die rechte Seite kann, direkt ins Solid reinspielen. Selber sollte sie auch noch liegen bleiben. Kann sie den Druck maximal erhöhen, wenn sie schon mit 4 gelben Steinen liegen. Deutschland hat nicht viele andere Steine, mit denen sie noch arbeiten können. Sie haben noch sie haben eigentlich nur die 2 Garten dort vorne. Und der sieht sehr langsam aus. Okay. Er kommt aber gut, aber er ist breit. Es ist aber genug Mackgörle, nicht ganz. Ja, jetzt wäre es gäbig, hätten wir eine Ansicht von oben leider nicht. Ja, da sehen wir noch die Ansicht von oben. Ja, den haben sie jetzt den Deutschen ein bisschen einfach gemacht. Wenn sie jetzt aber nicht rollen, könnte es trotzdem einen Stil von 2 geben. Nein. Sicher nicht ideal, weil jetzt hat Italien die Möglichkeit, den Hit and Roll zu machen, selber zu machen. Dann bleibt dann wirklich der Deutsche mit dem letzten Stein nur noch übrig, auch von vorne drüber zu spielen. Nicht eine ideale Situation, sicher. Aber so we saw that so some comment told us that they prefer English comments. If you rather have to switch in German again, please write us a direct message per Instagram or here in the comments. Let us check the game again. So in my point of view, the hit and roll will be the best choice. They can by themselves for the Italian ones. It will make it for the Germans difficult to go to the dolly by themselves. Ah, they rolled out. Not perfect. Yeah, the Germans talk about the double takeout. Or should I rather do the run back from the guard in the front?
Yeah. The skip shows us they want to do the run back. A run back means they play with the red stone in the front, it's a guard, and go to the yellow ones in the back. The goal will be the yellow stone should go out of the game. But at the end, Team Spieler from Italy, they have the last stone. And maybe, yeah, it will be difficult for them to get a 0 blank end. So probably at the end they have to take 1. But let us see. Oh, and that's a fast one. They really have to sweep. How does it look like? Only 1. So now they have a big chance, the Italian ones, to make 2. I'm not sure if the take out the run back, if it would be possible to take 2 out of the game. No, great job by the Italians, the current junior world champions. No problem for them to make a draw. So the current standing is 2 for Team Spieler from Italy against Team Jäger from Germany. And to have a look at the other games, we have on rink 1, so Spieler from Switzerland against Jäger, also from Switzerland. They 3-0 for Team Spieler. On rink 2, we have Blackham from Switzerland against Laurie from Scotland. It's 1-0 for Team Blackham. And on the 4th rink, we have Team Sato from Japan against Team Thompson, also from Scotland. The current standing is 0-0. Yeah, I think that this wasn't planned like that. We can see it here in the other position of the camera. Is it already in the house or not? I don't think so. Otherwise, probably they would have to. Okay. Yeah, Germany do a corner guard. It means they do a guard like a stone before the house, but on the side. It should be a pretty easy one. I think the Germans will definitely try to do at least 2 stones, but now we saw a bad stone. Oh, I think he picked something. They checked on the ice. It was too short and didn't reach the hog line, the thick line you see in front of the house. So this is an advantage for Team Spieler. They can use this mistake by the German ones and try to make a second draw. Yeah,
the stone is like fantastic. It's like the line is good, the weight is good, all good. The Germans try to do another quarter guard, so they still have the same end plan. They still want to do at least 2, I think, to go back on 0-0, go back on tie. But let us see. They do not change the side, they go on the same side again and try. Yeah, I think that stone looks good. Great. They do long guard in the center. The Germans try to clear the guard up in the front. This is probably a well-trained stone. Not that difficult, not that hard. Yeah. They could have... Yeah, they cleared 2 of their yellow guards, but they stick on themselves. There's still a red center guard up in the front. So, Team Spieler can do a second guard, or as he shows, a draw on the center line. Oh, that was a hard one. Great job by the Italians. All they want to have. The Germans will try hit and roll. Hit the yellow one and roll behind their own guard. Yeah, looks great. Yeah, it's very good. It's a good stone from Team Germany. They had the opportunity to get away from one stone from the Italians and the other yellow stones on the side now. And they roll behind the guard with their own stone. So probably in the background you hear a bit of noise. The whole restaurant and the viewing area
There are a lot of people who are watching the game and also online. Great done by the Italians. Will be difficult for Team Jäger from Germany to score 2. Maybe at the end of the game they have to take 1. Also a blank end will be difficult by the standing up now. Yeah, they tried to do I think the double takeout. Or at least a hidden roll. Only hit nose. Probably not the result they wanted. Probably Italy tries to do the hit and roll as well a bit. Probably on the side, so it won't be that easy for the Germans to do the double takeout, but I think they didn't want to do that. Now we have 2 yellow stones very near by each other. Oh wow. So if the Germans can do the double takeout now, probably a blank end will be possible again. Great stone by Team Jäger. The house is empty again. Team Spieler tried to make a draw behind the right guard. You see up in the front. I think for Team Spieler it would be okay if there would be a blank end. At least Team Germany can't do a big house or something like that. So in this final, the EJCT in Baden, the European Junior Tournament of Curling, there is no time rule. That means that the team can take as much time as they want. I think that's good. That's a great opportunity to take as much time as the team needs. If we have a look on ring 4 on Team Japan, Team Sato against Team Thompson from Scotland, which we do not stream today. So Team Sato is 2-0 in advance. Oh, and they do the draw. I think it looks kind good from the Japanese perspective.
A great stone by the Japanese team. Go back and focus on our game. They barely took the guard, but no. Great stone by Team Jäger from Germany. And of course Team Spieler, who tries to make a blank, and they discuss if they should do the takeout from in or outside. In this tournament we saw a lot of teams who plays the takeouts rather from outside. I think that's always different. Some teams do they from the outside, other teams prefer from the inside. Now great stone by Team Spieler, who tries to do the takeout for Team Jäger from Germany as hard as possible and at the side of the rink. But probably that won't be that hard for Team Germany, who is the second time in a EJCT final, I think. Last time in Thun, also Switzerland, they also reached the final. As much as I can see, it looks good. Great, we have a blank end again. The current standing after 3 ends is 2-0 for Team Spieler. We already go to the 4th end. I think that Team Jäger will try to do to make 2 and go in a tie to the break. I think for Team Spieler it would be okay if there would be a blank end again. They start to play the stone directly in the middle. The brush head from the Italian skip shows us where the stone should be. A bit too heavy, but that's okay. The Germans try to do a corner guard again. Against such a good team like Italy, it would be very good if German can do 2 or at least not again a blank end. From the last few games we saw that Team Spieler at the beginning they had a few problems, a few issues, but during the game they get better and better, and then we can see that they are the current junior world champions.
They do center guard? Okay. So probably they try to steal one stone. Okay.
great management from the Italians. What will be the Germans now? I think they have a gap on their right side. They can play through the yellow ones and the red ones and make a come around. They're not sure about it. Maybe they want to do the run back. As we can see now, they talk about that. Yeah, they decided to do the run back again. That's also a possibility to do the come around with the last stone, and not yet already. But still, to make two on the side of the Germans, it's difficult. Oh, and they missed the stone back there. That's a mistake. Now we can see an interesting situation where four of the Italian talks about the situation. We can also see teams where always one player stays in the back. Yeah, every team has their own dynamic, and they chose that this one is the best solution for themselves. I think at the end they agreed to do the draw in the fourth bit. Or maybe in the 8th bit, if the Germans would do a hidden stay, they won't be shot. That's also a possibility. They want to do the stone in the 4th bit. It looks heavy. It has to come down a bit. Oh, it's a good one. Great job by the skip from Italy. A lot of pressure on the German side. They have only one stone in the house, only one red stone, but there are 4 yellow stones. The pressure is on. Will be interesting to see if they can get shot if they only hit by nose. I think they should have to roll a bit on the right side to do that. It looks good. There was enough space and Germany can score 1. We now have a break of 5 minutes and see you afterwards.
viele Aufgaben, zu wenig Zeit? Mit dem Sprint für digitale Effizienz optimieren Sie Ihre Prozesse in nur wenigen Tagen. Praktisch, verständlich, sofort umsetzbar, direkt für Ihr KMU. Starten Sie jetzt Ihren Effizienzsprint. Was, wenn du heute mehr Leistung abrufen könntest? Der Sportpatch. Mehr Energie, mehr Fokus, mehr Leistung, sofort. Getestet und geliebt von Athleten. Sportpatch, dein Extraboost. Jetzt bestellen. Starten Sie jetzt Ihren Effizienzsprint. So welcome from my side. My name is Charlie and I welcome you here to the second part after the break. On sheet 3 we are commenting the game Jäger against Spieler. It is the final of this EJCT tournament. Now we see the first stone in the 5th end. After 4 end the score 2-1 for Team Spieler from Italy. Very nice guard from Team Jäger. After the break, always not that easy to play the first stone. Ice just change a little bit, getting a little bit of frost and make the stone slower. And here the come around from the Italian team. As I just mentioned, it is everything a little bit slower always after the break. That's why the heavy sweeping was needed. A come around call from the German team. It's on the way. Weight seems good. No sweeping, line is good. It's coming around
And now the finish to the button. Perfect plate, perfect line calling. Great shot from the Germans. The Italians are playing here. Trying a soft tap. Perfectly played. Great weight on this stone. Tap back the stone, the red stone who was shot, and lying down in the 4-foot. Italy with the hammer, the right of the last stone for this end. So for the Germans, no need to risk too much. The call was a freeze on the yellow stone, was a little bit short, and now they have another guard in the center line. The call here from the Italian, a tap back, yellow stone in the 4-foot should be tapped back to the red one. If everything goes perfect, yellow should be freeze on the red. But also this one too short. Made contact with one of the guard. And is lying open. It's not a bit accident. Can be used as a guard. The Germans decided now to take this stone away. They might see a chance for the double. Made contact also with the second stone, but not enough to get it out of the game. Again, the Italians are discussing if a tap back is possible. Tap the yellow back to the red, or place a stone there in front of the yellow. What they decided now is to play another stone in top 4-foot. 4-foot, for those who are not familiar with our special curling language. 4-foot, the blue circle, and 8-foot, the white circle, and 12-foot, the red circle on top. Made contact for the tap back. Line was perfect. Weight not
weight was good, but could have been a little bit more, so that yellow would be freeze on the red, but it's well played from the Italian. So now they try to make the double. A fast stone from the German, shooting on the yellow in top 4 foot, double contact, so to break the stone who could block a other stone on the back is away. Italy is lying with 3 stone in the house, making a lot of pressure. Now the question where to place a stone. Discussion in the team, and now it's on the way. Top 12, top 8 is fine. Skip would like to have it in the top 8, was a little bit heavy, so made contact to the shot stone and is lying freeze, close, very close, stone to stone. They are now checking the angles. Where is the contact needed? How can we get rid of as many as the yellow stones as possible? And try to lie second at least. Not sure if it's possible to become shot. So it's on the way, hitting, make contact and get only 1 stone out of the play. 1 stone even rolled up. So Italy still with 2 stones in the center and 3 stones in the house. Was not an easy shot, but they had to try. They needed to get rid of as many as possible. So it's okay like this. I didn't saw any option to keep the shooter. Now the Italian tried to play a guard. So they played it light and need to sweep it hard. You need, yes, perfectly played. Now they're live with 4 stones in the house, making pressure on the Germans. And the Germans are discussing what is the option, what's the best call. There is an option from the angle run, but every angle run needs to fit in the angles, and that's hard to play. So the easiest stone is to draw to the pin or freeze to the shot stone from the right side.
We are getting ready in the hack, ready for this shoot. Don't need to play that fast. Seems to be a little bit fast on the outside, so every carve, sweeping on the carve as hard as possible to bring the stone to curl, and it's too long, don't make contact. And the Italians are checking if they are still lying with 4 or just 3 of them. Difficult to say. Looks like difficult to say if there are 4 stones or 3. For the Italian, it's okay if there are 3, because they have the option to add another stone into the center, close the line where the Germans just played. Does not need to be in the 4-foot, need to line better than the red stone on the back. Top 8 perfectly played, the line is closed. So the question now is how to bring a red stone to be shot. Changing the perspective, checking if there is any option from any other angle to come into this. Maybe they need to accept of a steal of 1 stone. Not sure if it's possible to become shot and or take them out. Difficult situation now for the Germans. A steal of 1 or 2 stones could be handled. If there are more, then it's getting tough for the rest of the game. A lot of discussion. Maybe we come to the timeout. Every player or every team has not every player, every team has 1 timeout during the game. And if we come to an extra end, there is an additional timeout for this extra end. Again, they are checking the angle run. Shooting on the stone there and can roll to the middle. Question is, where will it hit? Where will it come to stay? Or is there any option of going direct to the middle? Run back from the center. Red, red.
yellow. Seems that this is the call. It is the call they go for. Run back on red. Sweeper prepare themselves. Get ready to control the line. And keep the stone in the perfect position. If the stone doesn't make contact with the stone on the back on the yellow, game could be almost over. So it's very important that this stone works well now. It's on the way, very fast played. Red takes one yellow on the back. Another yellow flying away. So I would say from my perspective there are at least 4 yellow stones better, and Italy has the last stone, so they can add one more. So complicated situation for Germans now. Mentally tough. Mentally tough what happened just now. So discussion, what shall we do? What is the best to go for? Maybe also a discussion, do we play another end? Or do we quit the game? As it is the final, there is always an option. If you stop, give up, then the game is over. So as long as you have a chance, even if it is small, you try it. It was 6 stone yellow, 8-1 now for the Team Spieler. Team Spieler was leading with 7 stone difference. 3 ends remaining. The momentum very clear on the Italian side. We'll now play some easy stones, some guards. Getting more comfortable with your own curling is the recipe for the Germans. They need to build up some motivation again. Writing 2-3 stones and then maybe have a chance to a steal of 2, and may need another steal in the last end. The Italian have completely no motivation to play this game,
So they are discussing now if they could tap back this corner guard. We do have the free guard zone, so the red stone should not leave the field. He can be touched, he can be moved around, tapped back into the house, but he needs to stay in the game. So they used to have a corner guard, now they have a center guard. And they will replace the corner guard. Try to place a corner guard on the other side. If they have no guard in the game, they have no chance to make a big score. A score higher than 1. This guard, a very long guard. And again the discussion of the Italian, can we tap back this guard? They decided to throw away this stone. They don't want to have that many stones in the game. So throw it away, waiting until they are able to shoot on those guards. So the setup is now that we will have kind of fast end. The Germans will try to make good guards, then to come behind. Currently they're already on the way to use this center guard, but the stone is a little bit short. And the Italians now can start to clean up the sheet, get rid of the guards and start to shoot on the center guard. Free guard zone is the first 5 stones played are protected. All other stones then can be hit and cleared. So there's no good corner guard in the game. They don't use it. It's too far away anyway. So that's why they are trying now to replace this center guard, playing from the red side, right side. A long guard is placed here, giving the Italian almost a chance for the double. Now this center guard is flying away, shooter as well.
opening the house. And again, a German team trying to replace the guard. It looks kind of boring, but if they don't play a guard, or if they don't have any guard which they can use, it will be not possible to make a big score, because at the end of the end they have only one stone, and if they play this stone into the house they make one, which is absolutely fine for the Italian. So for the Italian, completely the opposite. Not many stones in the game is good. Clean it, clean the sheet. On the other sheet, the game with Team Sato from Japan against Team Thompson from Scotland. They play for the third place. Sato is leading 4-2, and in the final of the girls, Team Blackham is leading 2-1 in the fourth end, while Team Sato is already in the seventh end. And in the sixth end, on rink 1, Team Zoe against Swiss Team Jäger, 4-2. So Zoe is leading 4-2 against Team LOD Jäger. And in the meantime, we see another guard, another takeout, another clearing, goal of the stone, the same as before. Hit red, fly away with your shooter. And now only 2 red stone left and 1 yellow to play. So they have the discussion, is it now the moment to shoot on the red to get rid of the yellow one? A run back, every run back has his difficulties. This one is not a long distance, so it make it a little bit easier, but the angle has to be perfect, weight has to be perfect, so you don't want to lose the shooter. And also the red stone you're hitting should stay in the game. Make contact, hit the yellow one, perfectly played. Now 2 red stones in the house, no yellow, but it's pretty open for the Italian to make a takeout. They are even trying the double to clean the sheet completely. A lot of screaming, a lot of yelling. Instruction for the sweeper, make contact. 2 red stones out. Last stone from Team Germany, draw to the button, and then I assume we come to the shake hand.
pretty much looks like. Focus, concentration, discussing the length, what weight is needed, and send this stone on the way. It is for sure not too short, maybe a little bit long. Yes, crossing the house, and one more stone for Italy, and they come to the shake hand. Congratulations on Team Spieler, who played a fantastic tournament, almost non-error, beside that they slept once a little bit long. But what they played, what they delivered this weekend was fantastic curling. And they were favorites for the tournament, and they delivered 9-1 in the final. Team Spieler wins against Team Jäger. Great curling that we saw in this tournament from all of the teams. There were 20 teams, 10 boys, 10 girls team playing here in Baden on this EJCT tournament, on this tournament. And delivered a fantastic show. Thanks to all of them, and congratulations from my side to the Team Spieler. Looking forward to see you again next year here in Baden, live or via the stream. The tournament will be in early of September, starting the 4th of September 2026. Again, we hope that many people will attend, and also many teams from different nations, different countries, as we had it in this year. Teams from Scotland, Japan, Switzerland, Germany, Romania, Italy, many teams, many countries, the best teams, the best junior teams from all over the world, besides Canadians. Thank you for watching it, and looking forward to see you again next year or on one of the other tournaments in this season. Zu viele Aufgaben, zu wenig Zeit? Mit dem Sprint für digitale Effizienz optimieren Sie Ihre Prozesse in nur wenigen Tagen. Praktisch, verständlich, sofort umsetzbar, direkt für Ihr KMU. Starten Sie jetzt Ihren Effizienzsprint. Was, wenn du heute mehr Leistung abrufen könntest? Der Sportpatch. Mehr Energie, mehr Fokus, mehr Leistung, sofort.
getestet und geliebt von Athleten. Sportpatch, dein Extraboost. Jetzt bestellen! Starten Sie jetzt Ihren Effizienzsprint.